Samuel is a man of faith. Samuel je čovjek vere. And he has been persevering in inviting me year after year. I on me iskreno zvao već godinama unazad da dođem. The main reason why I was not able to come earlier I glavni razlog zbog kog ja nisam mogao ranije da dođem has to do with my own thorn in the flesh. Ima veze sa mojim trnom u telu. Which has to do with some eyes disease. Što ima veze sa bolešću očiju. And I have been struggling with some real problems in my sight, in my eyes for the last 15 years. I u posljednjih 15 godina se borim sa problemima sa očima. This is the reason why Intervarsity Press in England invited me to write on the topic on a thorn in the flesh. I zbog toga su me pitali da pišem na temu trna u telu. And as Samuel said, it's part of it, it's autobiographical. I kao što je Samuel već rekao, deo te knjige je autobiografski. So if you are coping, if you are struggling with some long chronic disease, tako da ako se borite ako se borite sa nekom hroničnom bolešću, this book can be helpful, I hope. Ova knjiga vam, nadam se, može biti od pomoći. Now, the two sessions this afternoon will be connected. Dva predavanja ovog popodneva će biti povezana. Actually, the second one on depression u stvari drugi govor u vezi depresije is somehow the continuation, the second part of the first one. Je nastavak ili drugi deo prvog govora. Because we are going to deal specially with exhaustion depression, depression caused by exhaustion. Ćemo se posebno baviti depresijom koja je izazvana tim umorom, So probably most of the questions verovatno će većina pitanja will have to do with the how to do, how to cope with it. Imati veze sa time kako da se izborimo sa time. And in this sense it would be best to wait for the second part to the end. I zbog toga je možda najbolje čekati drugi deo ili sačekati kraj. So this first session has to do with burnout in ministry. Prvi deo ima veze sa sagorevanjem u službi. Burnout is not a problem only in ministers, but for everyone. Sagorevanje nije problem samo u služenju, nego je problem za sve. But we'll be particularly dealing with ministers, pastors and the family of a pastor. Ali posebno ćemo da se bavimo onima koji posebno služe, znači pastorima i njihovim porodicama. I am myself son of a pastor. Ja sam pastorov sin. My father was a Baptist pastor for many years in Barcelona. Moj otac je u Barceloni dugo godina bio pastor. So I think I know a little bit about the stress and the problems of a pastor and a pastor's family. I mislim da znam pomalo o problemima pastora i njegove porodice. Once Billy Graham, the famous American evangelist, was asked, jednom su Billy Grahama, poznatog evangelistu, pitali, if you could start your life again, kada biste mogli iznova da započnete svoj život, what would you change? Šta biste promenili? What would you do differently? Šta biste učinili drugačije? And the surprising answer was, I iznenađujući odgovor je bio ovaj. I would preach only once a day. Propovedao bi samo jednom dnevno. What is the message behind? Koja je poruka iza toga? I think it's a very important message. Mislim da je to veoma važna poruka. The success in ministry uspeh u službi is not measured by quantity, se ne meri kvantitetom, but by fruitful life. Već sa plodonosnim životom. We are not called to be successful, mi nismo pozvani da budemo uspešni, but to be fruitful. Već da donosimo plod. And there is an important difference between both. I između te dve stvari postoji velika, veoma važna razlika. The main message I will give you this afternoon is the following. Glavna poruka koju ću vam ovog popodneva dati je sljedeća. The problem is not working too much. Problem nije u tome što previše radite, but not resting
enough. nego što se ne odmarate dovoljno. So I'm not going to preach you today Tako da neću danas propovedati that you should work less. da treba manje da radite, I would be very unbiblical if I did so. pošto kada bi to radio, to bi bilo veoma nebiblijski. But I'm going indeed to preach you Ali ću zaista propovedati that you should counterbalance, counteract your work da treba da izbalansirate vaš rad with rest. sa odmorom. The problem is not working too much, Problem nije da previše radite, but not resting enough. već da se ne odmarate dovoljno. By resting, I imply also renewing yourself. I kada govorimo o odmoru, mislim na tom obnavljanju sebe. Let's take two Bible verses to give us a framework. Osvrnimo se na nekoliko biblijskih stihova kako bi dobili taj okvir. Could you read Acts chapter 20, verse 28? I pročitat ćemo dela apostolska 20-28. Pazite na sebe i na celo stado kojem vas je Duh Sveti postavio za nadglednike. Napasajte Božju crkvu koju je On stekao svojom krvlju. This is a very historical moment, Ovo je veoma istorijski moment very moving. i veoma je važan. Paul is saying goodbye to the elders, the Ephesian elders. Pavle se pozdravlja sa starešinama. I'm not going to see your face anymore. Kaže, više neću gledati vaša lica. Tears, Suze, a lot of emotion. ima puno emocija. It was a tough moment. To je bio zaista težak moment. Grief, mourning. Bilo je tu žalosti i tugovanja. And one of the very few sentences Paul says is, I jedno od nekoliko rečenica koje Pavle ovdje govori jesu: watch over yourselves. pazite se. And I the flock. pazite na stado. We will not be able to watch over the flock properly Vi i ja nećemo moći ispravno da pazimo na stado if we do not watch over ourselves first. ako pre svega ne pazimo na sebe. Because if the pastor is not all right, Zato što ako pastor nije u redu, the doctrine, the teaching, the care is not all right either. doktrina, učenje, briga isto nije u redu. Most of the heresies in Christian history Većina jeresi u hrišćanskoj istoriji have come from people, from individuals who were not right in themselves. je došlo od ljudi i pojedinaca koji sami u sebi nisu bili u redu. This is why Paul says to Timothy Zbog toga Pavle Timoteju kaže in 1 Timothy 4:16, u 1. Timoteju 4:16, take care of yourself pazi na sebe and of the doctrine. i na učenje. Notice exactly the same order. Primetite da je isti redosled i ovde. Take care of yourself and of the Pazi doctrine. na sebe i na učenje. For us as church leaders, pastors, ministers, Za nas kao vođe crkve, kao pastore, taking care of ourselves is not a luxury. briga o sebi nije luksuz, It's not only a right. nije samo pravo, It's not a pleasure. nije užitak, It is a duty. već je obaveza. It is part of good stewardship. To je deo dobrog vođstva. If we want to be good stewards of our ministry, Ako želimo da dobro vodimo svoju službu, taking care of our own life comes as a priority. briga o svom životu treba da bude prioritet. As we will be considering this afternoon, taking care of yourself does not mean only resting more. Kao što smo rekli već, brinuti o sebi ne znači samo više odmarati. It's not primarily a matter of taking more holidays, To nije primarno da imate više praznik, više slobodnog vremena, sleeping more, da više spavate, having more fun. da se više zabavljate. All this may be included, Sve ovo možda uključeno u to, but watching over yourselves is primarily a matter of renewing yourselves. ali paziti na sebe primarno znači obnavljati sebe.
There is one verse in the Old Testament, the Song of Songs, Ima jedan stih u pesmi nad pesmama, chapter 1, verse 6, second part. u prvoj glavi u 6. stihu drugi deo. They made me take care of the vineyards. Kaže, naterali su me da čuvam vinograde. You remember the second part of that verse? Se sećate drugog dela tog stiha? You should underline it in red. Trebalo bi crvenim da podvučete ovaj stih. They put me to take care of vineyards. Naterali su me da čuvam vinograde, But ali my own vineyard I neglected. svoj vinograd nisam čuvao. I am an excellent vineyard keeper. I'm so good with others. Ja sam super čuvar vinograda, ja sam dobar sa drugima. But when it's time to care for my own vineyard, I'm a total failure. Ali ako ja ne uspijem da se pobrinem za svoj vinograd, ja sam potpuni neuspeh. Sadly, this is the experience of many, perhaps Christian ministers. Nažalost, ovo je iskustvo nekih ljudi, možda hrišćanskih vođa. So it's time to make some change. Tako da je vreme da napravimo neke promjene. Far from being a sign of more spirituality, far from being a sign of being more spiritual, Pored toga što treba da budemo više duhovni, not taking care of yourself can be a serious sin. ne brinuti o sebi može biti veliki i ozbiljan greh. And the consequences will affect I posljedice će da utiču all those around you, na sve one koji su oko vas, especially your family. pogotovo na vašu porodicu. Taking care of ourselves is not an expenditure of time. Brinuti o sebi ne znači više vremena. It does. Can you repeat that? A waste of time. Nije traćenje vremena. It's an investment. Već je investicija. You are investing Vi investirate u nešto will bring forth good rewards. što će doneti dobre plodove, dobre nagrade. Let me close this introduction with one illustration. Završit ću ovaj uvod sa jednom ilustracijom. We have a ministry. Mi imamo službu. Our ministry is, so as to say, our public life. I naša služba je naš javni život. But in the same way that we all have a ministry, Ali na isti način na koji svi imamo službu, we need a monastery. Sorry about playing with words in English. Yeah. A monastery, you know the word monastery? A monastery? come on, yeah, okay. Okay. A monastery is the place where the monks Yeah. are. Okay. Okay. The monastery is your private place, To je manastir, je vaše privatno mesto, your upper chamber, vaša gornja soba, the place where you go apart mesto na koje se vi odvajate and rest da bi odmorili, and pray da bi se molili, and read da bi čitali or just do nothing. Just do nothing. i da radite ništa. Ili da ne radite ništa. But you renew yourself. Ali da se obnovite. So it's very important that we counterbalance ministry and monastery. Tako da veoma je važno da izbalansiramo tu službu i taj takozvani manastir. Public life with your inner renewal. Vaš javni život sa vašim unutrašnjim obnavljanjem. Famous Scottish preacher Robert Murray McCheyne Poznati je škotski propovednik. died at the age of 29. Je umro kada je imao 29? Kada je imao 29 godina. When he lay dying in his bedside, I kada je umirao, turned to a friend and said, okrenuo se svom prijatelju i rekao je, can't you translate it? yeah. Bog mi je dao poruku da prenesem i konje da jašem. Ali zaista ubio sam konje i sada ne mogu da prenesem poruku. And he died. I onda je umro. He had killed the horse. Ubio je konja.
Perhaps exceptionally this is God's will. Možda je ovo Božja volja, But I think this is not the rule. ali mislim da ovo nije pravilo. God calls us to be good stewards of our health and our life. Bog nas poziva da dobro pazimo svoj život i i naše zdravlje i naš život. Now, after this introduction, let's consider how do you get to burnout? How do you come to burnout? Nakon ovog uvoda dođemo do toga kako dođemo do tog sagorevanja. And the title for this first point I naslov za ovu prvu tačku ili prvu stavku will be the empty pool syndrome. The će empty biti pool syndrome. sindrom praznog bazena. In all professions, you have to give something of yourself. U svim profesijama morate dati deo sebe. A certain amount of energy is always required. I uvek se zahteva određena količina energije. Now, this is particularly true in the so-called caring professions. A ovo je posebno istina u takozvanim profesijama brige. The caring professions are all those jobs, where you are in direct contact with persons. A to su svi oni poslovi u kojima ste direktno vezani za ljude. And especially with the sufferings or the problems or the upbringing of persons, their needs and their problems. I posebno kada se bavite odgajanjem ili brigom o onima koji stradaju ili koji su u problemima. Caring professions are nurses, Profesije brige su medicinske sestre, doctors, medical doctors, doktori, counselors, savjetnici, social workers, socijalni radnici, teachers, učitelji, and of course pastors, naravno ministers. pastori. We are in direct contact with the suffering and the problems and the needs of people. Mi smo u direktnom kontaktu sa stradanjima i problemima i potrebama ljudi. And that requires an extra amount of energy. I to zahteva posebnu količinu energije. It requires self-giving. Zahteva davanje sebe. Let's remember one of the miracles of Jesus. Sjetimo se jednog od Isusovih čuda. In Luke chapter 8, verse 46. U Luki 8:46 Jesus, all of a sudden, surrounded by a multitude of people, says, Isus je sedao i bio okružen mnoštvom ljudi i rekao je, 8 what? 8:46. Luke 8:46. Luka 8:46. Someone touched me. Isus reče, neko se dotače mene, I know that power, energy has gone out of me. jer ja osjetih silu koja izađe iz mene. The apostle said, Jesus, are you, what are you asking? I učenici su rekli, Isuse, pa šta ti The pitaš? multitude is pressing you and you ask, who touched me? Mnoštvo ljudi se pribiju s tebe i ti onda pitaš ko me dodirnuo? What a strange question. Kako neobično pitanje. Jesus clearly perceived that someone had touched him Isus je veoma jasno osjetio da ga se neko dotakao, because energy had come out of him. jer je sila izašla iz njega. Energija. Every healing act of Jesus implied giving energy. Svako Isusovo delo isceljenja je zahtevalo to davanje energije. Every healing, caring action from our part Svako delo isceljenja ili brige s naše strane conveys an output of inner energy. prenosi tu određenu količinu unutrašnje energije. In this sense, we can compare our life in general U ovom smislu mi možemo uporediti generalno naš život and our Christian life in particular i posebno naš hrišćanski život to a swimming pool sa jednim bazenom, and our energy to water. a naša energija može biti voda u tom slučaju. Two streams of water are needed. I za to vam je potrebno dva dotoka vode ili dva... They need to occur at the same time. I te stvari se moraju dešavati istovremeno. There is some output, Imate izlaz, water coming out. da voda izlazi, This is the emotional
energy you give when you are with people. I to je emocionalno ta energija koju vi dajete kada ste sa ljudima. As we fulfill our calling as ministers, some energy goes out. Dok ispunjavamo naš poziv kao služitelji, neka energija mora da izađe iz nas. Being compassionate, Moramo biti saosećajni, being empathic, moramo da budemo empate, caring for people da brinemo o ljudima. implies output of energy. I to je od nas zahteva taj izlaz energije. As someone said, no real lasting good can be done Kao što je neko rekao, nijedno trajno dobro ne može biti učinjeno without the outgoing of power bez tog izliva sile and the giving of energy. i davanja energije. This was said by Oswald Sanders, I to je rekao Oswald Sanders, who wrote a very popular book on spiritual leadership. koji je napisao veoma popularnu knjigu o duhovnom vođstvu. In our second session, we will see that he went into almost a depression, exhaustion depression. Na drugom delu ćemo vidjeti da on otišao skoro do te depresije zbog umora. So, in the same way that there is some output, Na isti način na koji imamo izlaz, there should be some input, treba da imamo i određeni ulaz ili dotok, water coming in. da imamo vodu koja ulazi. What happens when the output is greater than the input? Šta se dešava ako više vode izlazi na što ulazi? Little by little, the pool gets emptied, Malo po malo taj bazen se prazni, leading finally to the empty pool syndrome. što konačno dovodi do tog sindroma praznog bazena. We have run out of energy, inner energy. Znači da smo ostali bez te unutrašnje energije. This swimming pool in medicine is called burnout. U medicini taj prazan bazen se zove to sagorevanje Or emotional exhaustion. ili ta emocionalna iscrpljenost. I prefer to use the illustration of the pool Ja volim da koristim tu ilustraciju bazena because I think it illustrates more accurately what happens. jer mislim da tačnije ilustruje ono što se dešava. Little by little, not all of a sudden, little by little, the pool gets emptied. Malo po malo, ne odjednom, nego malo po malo bazen se prazni. Have you ever gone through the experience of caring for a sick person, a relative? Da li ste ikada iskusili brigu o nekome ko je bolestan, možda vašem rođaku ili nekome? Cancer, for example. Od, na primjer, raka ili nečega. Or struggling with a chronic disease yourself? Ili se možda vi borite sa nekom hroničnom bolešću. Or facing for a long time a tough problem? Ili se suočavate već dugo vremena sa nekim teškim problemom. Or going through social, political restlessness, perhaps the war for Ili time? prolazite kroz socijalni ili politički nemir, možda rat ili nešto. No doubt you have. Little by little, Malo po malo, the pool gets emptied. taj bazen se prazni. This is why we need to renew ourselves. Zato moramo obnavljati sebe. Notice that this input, water coming in, and output, water coming out, Primetite da ovaj dotok i ovaj izlazak vode, that we could call the principle of the two movements, možemo nazvati princip dva pokreta, is happening all the time in nature. da se to u prirodi stalno dešava, konstantno. Notice your heart. Primetite vaše srce. You don't need to be a doctor. Vi ne morate biti doktor If you put your hand here on your chest, da biste stavili ruku na svoje srce you will notice i da primetite if your heart is working all right, ako vam srce dobro funkcioniše, how many movements will you notice? koliko ćete pokreta primetiti? Two. Da, Two movements. dva pokreta. In the systole, Sorry? U contraction, kontrakciji. in the systole, the heart gives blood. Srce daje krv, But then the systole is followed by the diastole. a onda je to propraćeno tim diastolom. So, in order to give blood
First, it needs to receive. Tako da kako bi se davala krv, prvo mora da se primi krv. First, the heart receives blood. Prvo srce prima krv, Then it is ready to distribute it. a onda je spremno da tu krv šalje dalje. When this rhythm is altered, changed, Kada se ovaj ritam promeni, our life is at risk. naš život je u riziku. Unfortunately, many Christian workers have not learned to be in diastole. Nažalost, mnogi hrišćanski radnici nisu naučili da prime. You don't have that word in your language? We probably do, but I don't. It's a complicated word. Okay. They are all the time giving and giving and giving. Stalno daju i daju i daju, And the consequences a posljedice are absolutely destructive. su apsolutno uništavajuće. Notice Primetite other examples in nature drugi primjer u prirodi of the principle of the two movements. tog principa dva pokreta. Winter follows summer. Zima koja dolazi nakon leta. What does nature do in winter? Šta priroda radi zimi? Can you answer me? Možete li mi odgovoriti? What does nature do in winter? Šta priroda radi zimi? Rest. Rest, Odmara, rest, sleep, spava, rest. miruje. But unless nature rests in winter, there would be no summer. Ali kada priroda ne bi mirovala zimi, ne bi bilo leta. And we could see many other examples in nature of these two movements, I mogli bismo vidjeti još mnoge primjere ova dva pokreta u prirodi which are successive, one follows the other, koje prate jedan drugi and i complementary. koje su komplementarne. God has created stops with a purpose. Bog je stvorio to mirovanje s razlogom, sa svrhom. This is a headline if you are taking notes. Iako zapisujete ovaj naslov. Stops with a purpose. To zaustavljanje ili to mirovanje ima svrhu. I have been working as a psychiatrist for almost 40 years. Ja skoro 40 godina već radim kao psihijatar. What I'm going to share with you now may sound elementary and very obvious. Ali sad ću podeliti sa vama nešto veoma osnovno i veoma očigledno. But in 40 years of practice, I have never met someone Ali u 40 godina službe ili tog rada ja nikada nisam upoznao nekoga who has come into burnout ko je sagoreo if he or she fulfilled the 3 points I will mention now. ako su ispunjavali te 3 stavke, te tačke koje ću ja sada pomenuti. God has intended stops in His creation. Bog je namenio to mirovanje u svom stvorenju. There is a threefold rest that God has intended for us. Postoji taj trodelni odmor koji je Bog nama namenio. And He wants us to respect it carefully. I želi da mi to pažljivo činimo, pažljivo pratimo. The first rest, it's the daily rest. Prvi odmor je taj dnevni odmor. Sleep. Spavanje. How many hours should we sleep? Koliko ćete sati spavati? Depends. Zavisi. That's personal, very personal. To je veoma jedna lična stvar. Napoleon only needed 3-4 hours a day. Napoleonu su bile potrebne samo 3-4 sata dnevno da spava. Perhaps this is one of the reasons why he somehow got mad. Sorry? Možda je to bilo kako je Bog namenio. Others need more. Drugima je potrebno više. But it's important that we get enough rest at night. Ali važno je da noć dovoljno odmaramo. It's important to respect that first rhythm. Važno je poštovati taj prvi ritam. The second rest, the second stop with a purpose, Drugi odmor, drugo to mirovanje sa svrhom the weekly rest, je taj nedeljni odmor. the Sabbath, Sabat, šabat. once a week. Jednom nedeljno.
Why did God rest on the seventh day of the creation? Zašto je Bog odmarao 7. dan stvaranja? Did he need that? Da li mu je to bilo potrebno? Certainly he didn't. Svakako da nije. He rested because he wanted to set a pattern, to set an example for us. Odmarao je zato što je želeo da postavi taj šablon, primjer za nas. And finally, the annual rest. I konačni taj godišnji odmor. Season holiday. Te sezonski odmori. As we said, nature sleeps in winter. Kao što smo rekli, priroda spava zimi. A very high percentage of Christian ministers who suffer burnout veliki procenat hrišćanskih služitelja koji sagore did not have summer or year holidays for the last 5 years. Nisu u posljednjih 5 godina imali letnji ili taj godišnji odmor. Of those who did not have holidays for 5 years, od tih koji nisu uzimali odmor posljednjih 5 godina, more than 70%, almost 3/4, went into burnout. Više od 70%, skoro 3/4 su sagoreli. That simple and that complicated. Toliko jednostavno i toliko komplikovano. It's very important that we respect the stops. I jako je važno poštovati ta mirovanje koje Bog postavlja. Stop after work is not an invention of human beings. Mirovanje nakon rada nije otkriće ljudskih bića. But it is God's design. Već je Božji dizajn. Now we'll go back to this later on. Kasnije ćemo se vratiti ovome. When we talk on depression. Kada budemo pričali o depresiji. Now, let's consider what are some of the reasons from inside that lead us to burnout. Razmotrimo šta su neki od razloga iznutra koji nas dovode do tog sagorevanja. First of all, I would like to mention perfectionism. Pre svega želim da pomenem perfekcionizam. I'm going to mention the enemies that come from within, from our own inside. Pomenut ću neprijatelje koji dolaze iznutra, od nas samih. Perfectionism. Perfekcionizam. The struggle against our inner policeman. Borba protiv našeg unutrašnjeg policajca. We all have an inner policeman. Svi mi imamo tog unutrašnjeg policajca. Psychoanalysis calls it the superego. Psihoanaliza to naziva superego. But whatever you call it, we all have that voice of our conscience. Ali kako god to zovete, mi svi imamo taj glas naše savesti. That keeps us saying not good enough. Koji nam stalno govori nije dovoljno dobro. Should be better. Treba da bude bolje. Try it again. Pokušaj ponovo. Not enough. Nije not dovoljno, enough. nije dovoljno, nije dovoljno. And that little by little I malo po malo erodes our energy. to isisava našu energiju. Now, there is a difference between neurotic or emotional perfectionism Postoji razlika između tog neurotičnog ili tog emotivnog perfekcionizma and the search for excellence. i potragom za izvrsnošću. Neurotic perfectionism Neurotični perfekcionizam tries to please others. pokušava da udovolji drugima. Needs very much the approval of people. I jako puno traži odobrenje drugih ljudi. Whereas the biblical search for excellence A ta biblijska potraga za izvrsnošću seeks to please God. teži da zadovolji Bogu. It is related to spiritual maturity To je povezano sa duhovnom zrelošću and does not trust primarily on the results. i ne oslanja se na taj Does not rely primarily on the results. Does not depend ne zavisi primarily on od the results. rezultata. Ja. Rezultat. Whereas neurotic or psychological perfectionism A taj neurotični ili psihološki perfekcionizam is very frustrated when the perfect does not come. postane jako frustriran kada se to savršenstvo ne dogodi. This is why these people are all the time struggling against their inner policeman. Zato se ti ljudi konstantno bore sa tim svojim unutrašnjim policajcima.
The opinion of others is important, Mišljenje drugih je važno, but it's not the most important. ali nije najvažnije. The opinion of others comes in the third place. Mišljenje drugih treba da bude na trećem mjestu. First comes Prvo, what God thinks of this, treba da bude ono što Bog misli o ovome, then what you believe, pa onda što vi verujete, and then you can compare it with the opinion of people. a onda možete to da uporedite sa mišljenjem ljudi. But the opinion of people cannot be the very test to measure it. Ali mišljenje ljudi ne može da bude ono po čemu će, ono što će biti vaše merilo. We have to learn to evaluate our success, Moramo naučiti da procenjujemo naš uspeh, not primarily in terms of results, ne na osnovu tih rezultata, but primarily in terms of our attitudes, the attitudes we do our work. već na osnovu stava po kom radimo You ono što remember radimo. the parable of the good servant? Se sjećate priče o dobrom slugi? What does Jesus praise in the good servant? Šta Isus naglašava ovdje, šta hvali on kod dobrog sluge? The financial gain? Taj financijski dobitak? Not at all. Ne. The financial gain was a byproduct. Financijski dobitak je bio taj produkt, But what Jesus praises is diligence, ali Isus hvali tu istrajnost, faithfulness, vernost, hard work. naporan rad. These are attitudes. To su stavovi. Was Jeremiah a successful prophet or a failure? Da li je Jeremija bio uspješan prorok ili bio neuspješan? What would you say? Šta biste vi rekli? If we had to qualify Jeremiah from 1 to 10, Kada bismo trebali da kvalifikujemo Jeremiju na skali od 1 do 10, in terms of success, what qualification would you give him? što se What mark? tiče uspešnosti, koji bi mu ocenu dali? According to the world's standards, he was a total failure. Po svetskim standardima on je bio potpuni Zero. neuspeh. 0. Failed exam. Potpuno je neuspješan bio. Pao je ispit. The outcome, the results of his ministry were null. Ali rezultat njegove službe je bio 0. Yet, he is considered one of the great prophets. Ali se smatra jednim od tih velikih proroka. Why? Zbog čega? He was faithful. Bio je veran, He worked hard. naporno je radio, He was diligent. bio je istrajan, He was obedient. bio je poslušan. Attitudes. To su sve stavovi. So we have to learn to measure success not so much through results, by results, but from our own attitudes. Moramo naučiti da merimo naš uspjeh ne po rezultatima, nego po stavu. Now, secondly, we've mentioned perfectionism. Drugo, mi smo pomenuli taj perfekcionizam. Activism. Aktivizam, If the first problem was having too much pressure from inside, ako je prvi problem bio da imamo previše pritiska iznutra, now the problem is doing too many things. sada je problem da previše stvari radimo. Being involved in too many front lines. Da smo uključeni u previše stvari. I usually tell people that the word yes is the most powerful, Obično kažem ljudima da je reč da najmoćnija, but the word no is the healthiest. ali da je reč ne najzdravija. If you don't learn to say no, Ako ne naučite da kažete ne, sooner or later you will have problems with exhaustion. pre ili kasnije ćete imati problem sa tom iscrpljenošću. We have to learn to say no Moramo da naučimo da kažemo ne, without feeling guilty. bez osjećaja krivice. Many of us feel guilty when we say no. Mnogi od nas osjećaju krivicu kada kažu ne. We have to learn to say no Moramo da without naučimo feeling guilty. da kažemo ne i da se ne osjećamo krivim zbog toga. In other words, Drugim rečima, we have to learn to say no to some opportunities moramo da naučimo da kažemo ne nekim prilikama in order to do best
our priorities. Kako bismo najbolje radili ono što nam je prioritet. I will repeat this. We have to learn to say no to Moramo da some naučimo opportunities da kažemo ne nekim prilikama in order to say yes to our priorities or to do best our priorities. Rekli da našim prioritetima kako bismo najbolje radili ono što je naš prioritet. Could you read Ecclesiastes 4:6? Čitat ćemo Propovednika 4:6. Better one handful with tranquility than two handfuls with toil. I stih kaže, bolje je jedna grst u miru nego obe grsti sa trudom i mukom u duhu. You remember the story of Jesus, Mary and Martha? Sećate li se priče sa Isusom, Marijom i Martom? What was Martha's problem? Šta je bio Martin problem? We need Marthas everywhere. We need Martha in the church. Sorry? We need Marthas everywhere. Potrebne su nam Marte svugde, potrebne su nam Marte u našim crkvama. Marthas are needed and important. Marte su važne i potrebne. But Martha had made a mistake. Ali Marta je napravila grešku. He had fallen into activism. Potpala je pod aktivizam. And therefore she neglected the best part. I zbog toga je zapostavila najbolji deo. The best part was missing. I najbolji deo je falio. We can be very, very busy and yet neglect the best part. Nekada možemo biti veoma, veoma zauzeti, a da propustimo taj najbolji deo, da ga zapostavimo. There could be many reasons why we are doing too many things. I može postojati mnogo razloga zašto previše stvari radimo. We have mentioned the difficulty to say no without feeling guilty. Pomenuli smo tu poteškoću da kažemo ne bez da se osjećamo krivim. I would like to mention also the lack of clear objectives. I želim da pomenem i nedostatak jasne objektive. It's very important that we have clear goals in our life. Važno je da imamo jasne ciljeve u svom životu. Time and again I see in my office young people who are totally disoriented. They don't know what they want to get from life. Sorry, repeat that whole thing again. Time and again I see in my office young people Jako često u svojoj kancelariji vidim mlade who have no objectives, no koji purpose. nemaju objektivu, nemaju jasnu svrhu u glavi. And I make them write down an exercise. I ja ih teram da oni napišu jednu vežbicu. Think of some goals, objectives I kažem im, smislite ili setite se nekih objektiva, nekih ciljeva that you would like to accomplish in 1 or 2 years. koje biste želi da postignete za godinu ili dve. This is short term. I to su ti kratkotrajni ciljevi, Then kratkoročni. in 5 to 10 years, A onda isto to napišete za 5 do 10 godina. that is mid-term. To je srednjoročno. And finally, I na kraju, by the end of your life, šta želite da učinite ili da postignete do kraja svog života? what would have you liked to have accomplished by the end of your life? Šta želite da postignete do kraja svog života? Think of one sentence Setite se da razmislite o jednoj rečenici you would like to have written in your tomb or said in your funeral. koje želite da bude napisana na vašoj nadgrobnoj ploči ili da vam se kaže na sahrani. An epitaph. Neki epitaf. One sentence that summarizes your life. Jedna rečenica koja sumira vaš čitav život. Have you ever thought of this? Jeste li ikad razmišljali o tome? It's not too sad, it's very stimulating. To nije previše teško, to je poprilično stimulativno. This is the goal To je cilj you are pressing towards. ka kome vi težite. John 17:4. Jovan 17:4. Jesus prays to the Father and says, Isus se moli Ocu i kaže, I have fully accomplished ja sam potpuno sam ispunio the work you gave me to do. reč i delo koje si mi dao da učinim.
It's very important to have clear goals and purposes in our life. Veoma je važno imati jasne ciljeve i jasne svrhe u životu. This will allow us to say no much better. Jer će nam to pomoći da mnogo bolje kažemo ne. I would like to close now and we have some time for questions. Želim da završim sada i da imamo nešto vremena za pitanja. We have about a quarter of an hour for questions. I think it's important to have questions too. Imaćemo neko vreme za pitanje. Mislim da je važno da postavimo pitanja. I would like to close with one important sentence. Ja želim da zatvorim sa jednom veoma važnom rečenicom. God created us human beings, Bog je stvorio nas, ljudska bića, not human doings. a ne ljudske radove. Sorry again about this. Yeah, it's good, it's good. Znači, Bog je stvorio nas kao ljudska bića, a ne kao ljudske radove. In this life, U ovom životu, being is much more important than doing. sorry, Being is biti je much mnogo more važnije important nego raditi. than doing. I have been alongside many people in the last days and months of their life. Ja sam puno vremena provodio sa ljudima u njihovim posljednjim mjesecima i danima života. I have never heard anyone say, I nikada nisam čuo da iko rekao, never saying, da iko ikada rekao, I repent, I did not devote more hours to my work. žao mi je što nisam više sati proveo u radu. I have never met anyone saying Nikada nisam upoznao nikoga ko je to rekao. You can imagine the reverse sentence I've heard many times. Možete zamisliti rečenice koje sam puno puta čuo. I repent not having spent more days, hours with my loved ones. Žao mi je i žalim što nisam više vremena, više sati proveo sa onima koje volim. Why? Zbog čega? Being is more important than doing. Zato što je biti mnogo važnije nego raditi. In this life, U ovom životu God intended work Bog je namenio rad as a means, not an end. kao način, a ne kao krajnost. Loving is an end. A ljubav je ta krajnja stvar. It is the very essence of life. To je sama esencija života. All the commandments Sve zapovesti are summarized in two. su sažete u dve. All God's design and will for human beings Sav Božji dizajn, sva Božja volja za ljudska bića is summarized in two commandments. je sažeto u dve zapovesti. Love God Voli Boga and love your neighbor. i voli svog bližnjeg. Loving has to do basically with being. Loving has to do with? Has to do with being. Voliti ima veze sa biti. Ja. This is why I emphasize so much I zato toliko naglašavam that we have to remember the real priorities in this life. da moramo zapamtiti da su pravi prioriteti našeg života. Okay. Šta su pravi prioriteti našeg I think života? we could stop now. I mislim da sad možemo da se zaustavimo. I warned you, don't ask me about treatment, because that will come in the second session. Upozorio sam vas da me ne pitate u načinu kako da tretiramo ovo, zato što ćemo o tom pričati na sljedećem More predavanju. practical ways to avoid, although I have given you practical insights. Iako but sam vam I dao will- neke praktične stvari, više ćemo pričati o praktičnim stvarima na drugom predavanju. But I think it's good if we can have now 10 minutes question. Ali mislim da je dobro da imamo 10 minuta za pitanje. Koji je nedeljni stop za propovednike? I da li je nedelja stop nedeljni za propovednike? Ne, samo obrazložite da nisam. Kao taj dan odmora, je li to? Godišnji Dobro. za propovednike koji propovedaju nedelju. Da li je za njih nedelja taj nedeljni stop ili koji dan je nedeljni stop za... Okay, so you were mentioning the weekly stop, and so for the preachers who are preaching on Sundays, is that day of rest, is that Sunday, or what would that be? Would that weekly stop be a Sunday?
even though they preach on Sundays? Yeah, that's a good question. To je dobro pitanje, da? Especially for those church leaders, elders, preachers Pogotovo za hrišćanske vođe kao što su starešine i propovednike. who are laymen. I mean, they have their own secular job. Koji imaju, i pogotovo za one koji imaju svoje sekularne poslove. Because in this case, Pošto u ovom slučaju, theoretically you have to go back to work on Monday. teoretski morate se vratiti na posao u ponedeljak odmah. So if you are a lay preacher or a lay church leader, Tako da ako ste hrišćanski vođa ili propovednik koji ima i sekularni posao and you cannot have Monday off, i slobodan dan ne može da vam bude ponedeljak jer morate se vratiti na posao, obviously Sunday is not your day off. očigledno je da ni nedelja nije vaš slobodan dan. Sunday is your day on. Nedelja je vaš radni dan. In this case, probably the only alternative is that you try to keep Saturday if possible. U tom slučaju je jedina opcija da pokušate da vam subota bude slobodna. But everyone here should work out their possibilities, their alternatives. Ali svako ovdje treba da reši to po pitanju svojih, da napravi svoju alternativu, da po svom programu i planu ovo reguliše. Whether it is Monday Bilo da je u pitanju ponedeljak, for the full-time worker, or it is Saturday for the layman. za puno vreme radnike ili subota za one koji imaju sekularne poslove. But the idea behind is that there is some time for personal renewal. Ali ideja jeste da morate da imate vreme za to lično obnovljenje. We need days duty free. Potrebni su nam dani kada nemamo obaveze. Duty free days. Dani bez obaveza. When we go at the airports, popular shops are duty free shops. Kada odemo na aerodrom imamo te duty free shopove koji su... We need duty free days. I takvi dani su nam isto potrebni. If possible, days when there are no pressures, no obligations. Dani kada nemamo nikakve pritiske, kada nemamo obaveze. A day when you can do what you feel like doing. Dan kada možete raditi ono što želite da radite. And here, as we will mention in a minute, being with your family, with your children, I ovdje, kao što ćemo pomenuti već, biti s vašom porodicom, biti s vašom decom with your spouse can be very renewing. i sa vašim bračnim drugom, to je veoma, ima taj obnavljajući utjecaj. But we will mention that later. Ali o tome ćemo pričati malo kasnije. It would be just a comment about this. To je samo komentar. I think that the mindset of church workers has to change. Mislim da način razmišljanja crkvenih radnika treba da se promeni. Because in the past, and a whole generation is brought up with the first place is the ministry and first is God. Zato što je u službi je sada jako zastupljeno mišljenje da je služba na prvom mjestu i da je rad na prvom mjestu. I was influenced by it too. I ja sam bila pod utjecajem toga također. And it's really difficult to change your mindset that taking care of yourself is more important. I jako je teško promijeniti način razmišljanja da je briga o sebi važnija. And when you break once, I kada se jednom slomite, then you realize how important it is. tek onda shvatite koliko je briga o sebi važna. And then you fight for that day to have. I onda se tek borite za taj dan, slobodan dan. Thank you. I think that's a good contribution. Mislim da je to dobar dodatak. That reminds us of what I said in the beginning. Ono što nas podsjeća na ono što sam ja već rekao na početku. Just one point that is important. I još jedna stavka koja je veoma važna. Taking care of yourself Briga o sebi is not the most important thing. nije najvažnija stvar. Taking care of yourself is not more important than. Briga o sebi nije važnija od. Taking care of yourself is as important as. Nego je briga o sebi jednako važna kao. It's equally important. Jednako je važna. It's not a matter of a ranking where the first place, the gold medal, is taking care of yourself. Ne radi se o tom postavljanju na prvo mjesto kao zlatna medalja ide za brigu o sebi. But it's a matter of Ecclesiastes 3. There is a time Već se radi o propovedniku 3. everything. Postoji vreme za sve. There is a time to take care for yourself. Postoji vreme za brigu o sebi. There is a time to take care for the vineyards of others. Postoji vreme za brigu o tuđim vinogradima. Everything under the sun has its own time.
Zato što sve pod suncem ima svoje vreme. So please don't misunderstand me. Tako da molim vas, nemojte me pogrešno razumeti. I'm not saying Ja ne kažem that you are the most important da ste vi najvažniji and that therefore you should take care of you first. i da stoga prvo o sebi treba da This brinete. is not the message I'm giving you tonight. To nije poruka koju ja vama danas prenosim. Because that would be pure selfism. Jer bi to bio čisti selfizam ili sebičnost. Humanism. Humanizam. What I'm saying is Ono što ja that govorim jeste, unless you have received first, osim ako niste prvo primili, you will not be able to give. nećete moći da date. Because if you are empty, Jer ako ste prazni, you will have nothing to give nećete imati šta da date, except clichés. osim gomilu klišeja. And your ministry will not be fruitful but fruitless. I vaša služba neće rađati plodove, nego će biti bez ploda. It is in the measure that we receive from God and from all the areas that we will mention in the second Radi session, se o meri koju primamo od Boga i s druge strane o kojima ćemo pričati u drugom predavanju, that we will be able to give. da kada primimo ćemo moći onda da damo. This is why Paul time and again emphasizes, take care of yourself. Zato Pavle iznova i iznova naglašava, brinite se o sebi. Take care of yourself means renew yourself. Brinuti se o sebi znači obnavljati sebe. Renew yourself. Obnovite se. Your swimming pool should be filled. Vaš bazen treba da bude napunjen. So when we are talking about taking care of ourselves, I onda kada pričamo o brizi o sebi, it's not in a hedonist way, ne pričamo o tome na neki hedonistički način, in a selfist way, na neki sebični način, as the world understands it, kao što sve to razume, but in the way Jesus treated his disciples. već treba na načinu koji je Isus tretirao svoje učenike. Come apart and rest. Odvojite se i odmarajte. Come apart and pray. Odvojite se i molite se. Come apart and let us talk together, share. Odvojite se i razgovarajmo, delimo jedni s drugima. This is the kind of renewal I'm talking about. O takvoj obnovi ja ovdje pričam.